طلاب السلام عليكم. هذه التكملة للمحاضرة السابقة ليوم أمس، وهي من محاضرات الأسبوع المنصرم يوم الخميس الماضي، ووضحت some of the biochemical importance of NADPH as a reducing equivalent play an important roles in reductive metabolic pathways. Figure 5 indicate how the reactive oxygen intermediate are produced from oxygen molecule and the effect of some antioxidant on these reactive oxygen species. The exact rule لازم تعرفون the exact rule of antioxidant is to prevent the generation of reactive species سواء كانت oxygen derivatives or nitrogen derivatives that produced endogenously through the catabolism of foodstuffs. Then, to prevent the generation, or when these species are produced, the antioxidant act to scavenge يعني يصطاد، يعني يزيل تأثيرها, to scavenge the effect of these reactive species of oxygen or nitrogen product. هذا مثال واضح. الفيجر 5 يوضح rule of, for example, superoxide dismutase oxygen 2 minus with odd electron يعتبر very dangerous free radical. okay, بوجود superoxide dismutase, the superoxide is converted into hydrogen peroxide. والhydrogen peroxide is non-free radical species. يشتغل عليه glutathione as indicated GSH. Two molecules of glutathione convert the hydrogen peroxide by catalase, for example, into water, either directly or indirectly by forming the hydroxyl radical species. And then glutathione peroxidase يتحول إلى oxidized glutathione in this scavenging mechanism. The oxidized glutathione اللي هو المقصود GSSG must be recovered or regenerated, يعني إعادة تأهيله. وإعادة تأهيل هذا ال GSSG اللي هو oxidized glutathione يحتاج إلى reducing equivalent NADPH with hydrogen ion. وهذا واضح بالفيجر رقم 6 rule of HMP-SHUNT in glutathione peroxidase reaction of erythrocyte GSH و reduced glutathione
وكذلك regeneration of oxidized GSSG glutathione، ونحتاج إلى سيلينيوم أيون. أوكي، تلاحظون نفس التفاعلات أعلاه بالفيجر 5، هنا بالفيجر 6 تلاحظون rule of reducing equivalent اللي جاية from pentose phosphate pathway. أوكي as NADPH، ونحتاج وين in glutathione reductase regeneration of the oxidized glutathione GSSG حتى يحوله إلى GSH. والهيدروجين peroxide scavenging or removal of hydrogen peroxide يتحول إلى water molecule by glutathione peroxidase، وهذا يحتاج إلى سيلينيوم أيون ميتال أيون. أوكي، ويحتاج إلى GSH molecule. أيضا NADPH is required in cytochrome P450 monooxygenase system اللي يسمى mixed function oxidases or oxygenases. Clinical significance of HMP-SHUNT: the pathology that can arise in the deficiency of the enzyme G6PD اللي هو rate limiting enzyme or rate limiting step. هذا الانزيم بعض الحالات المرضية نلاحظ the activity of this enzyme reduced or decreased، وقد يصل إلى 0 وإلى 10% من التوتال enzymatic activity of G6PD. لذلك عندما يصاب الإنسان أو الطفل أو التشايلد إلى حالة يقل فيها مقدار الactivity of G6PD enzyme في مصل الدم، نلاحظ the generation of NADPH with hydrogen يقل، باعتبار هذا reducing equivalent يعتبر most important reducing power نحتاجه حتى نحافظ على مستويات GSH في البروتينات، في الجلوتاثيون وإلى آخره، في الإنزيمات وإلى آخره. وبالتالي نقصان هذا الانزيم activity lead to ما يسمى بالهيموليتيك أنيميا. G6PD in Unital Jaundice اللحظة موجود، وهذا الجوندس in unit عندما يحدث أما أن يكون فيزيولوجي، يعني هذا اليرقان عندما يصاب به الطفل أو الرضيع قد يكون فيزيولوجي، أي إلى حد 10 إلى 12 days ترتفع التوتال سيرم بالروبين إلى مقدار معين تصل إلى 10-12 ملغرام بالمية مل، وبعد حوالي 12 يوم يبدأ بالنزول، وهذا يتطلب حدوث الكونجوجيشن بروسيس بالهيباتيك تيشو، فيبدأ التوتال سيرم بالروبين بالنزول لكي يصل إلى مقدار أقل من 1 ضمن النورمال ليميت في حالة الانيونيت اللي عمره تقريبا من يوم إلى 28 يوم. أما إذا استمرت هذه الزيادة للتوتال سيرم بالروبين يتحول الجوندس إلى باثولوجيكال جوندس، وله أسباب عديدة. من أسباب حدوث الباثولوجيكال جوندس قد يكون اختلافات في فصائل الدم للزوجين، أو ABO incompatibility، أو سبتسيميا، أو سبسيس إلى آخره. وقد يكون
ناتجا عن نقصان الإنزيم G6PD. وعندما ينقص الإنزيم activity بحيث يصل إلى 0 أو 5% أو 10% من التوتال activity، يصاب هذا الطفل بالpathological Unital Jaundice. أيضا في حالات الأوكسيدنت drugs that commonly used that produced hemolytic anemia in patient with G6PD deficiency, هذه are remembered, such as sulfamethoxazole and chloramphenicol, anti-malarial agent primaquine, okay, antipyretics, acetanilide, but not acetaminophen. في حالات الفافيزم, the term favism is used to indicate a severe reaction occurring on ingestion of foodstuff containing the beans of the، يعني هذه البقوليات in general، البقوليات ومنها الباقلة راح تنتج خلال فترة زمنية قصيرة قد تصل إلى 24 ساعة. يشوف الطفل اللي مصاب بالفافيزم قد يولد hemolytic anemia. The reaction manifests leading to jaundice and dark urine. يتكون عند اليرقان ويكون اليورين مصبوغ بالصبغة السوداء. These signs and symptoms result from sometime massive destruction of RBC اللي نسميه acute hemolytic anemia, triggered certain glucoside, divesine and convicine present at high concentrations in the fava beans. بالباقلة these glucoside الموجودة cause severe damage. هذه الجلوكوسايد الموجودة بالفافا beans caused severe damage to RBCs only if the cells are deficient in G6PD. تسوي دمج وين؟ بالممبرين of RBCs في حالات وجود نقص بالإنزيم G6PD. Therefore, favism occurs only in people who have inherited G6PD deficiency. Okay? Favism is more common and more life-threatening in children, usually boys, than in adults. In a person who is G6PD deficient, favism can recur whenever fava beans are eaten, although whether this happens or not is greatly influenced by the amount of beans ingested and probably by many other factors. Some forms of G6PD deficiency, for example, the Mediterranean variant، يعني احنا عندنا الانزيم G6PD تقريبا وجدت more than 455 variant, genetic variant of the enzyme G6PD، وتعود إلى المجتمعات
population. احنا عندنا بالشرق الأوسط النظير الموجود هو ميديترينيان، النظير البحر المتوسطي، وهذا قد يؤدي إلى حدوث hemolytic effect of the fava beans. Favism, hemolytic effect of ingested fava beans, is not observed in all individuals with G6PD, but all patients with fava beans have G6PD deficiency. Infection is the most common precipitating factor for hemolysis in G6PD deficiency. The inflammatory response to infection result in the generation of free radicals in macrophage. The radical can diffuse into the RBCs and cause oxidative damage. Causes of G6PD deficiency قد يكون أحد الأسباب الرئيسية هي genetic conditions that is passed along from one or both parent to their child. The defective gene that causes this deficiency is on the X chromosome, which is one of the two sex chromosomes. Men have only one X chromosome, while women have two X chromosomes. In males, one altered copy of the gene is enough to cause G6PD deficiency. In female, however, a mutation would have to be present in both copies of the gene, since it is less likely for female to have two altered copies of the gene. Males are affected by G6PD deficiency much more frequently than the female. هذه المحاضرة المطلوبة لل HMP-SHUNT، وتركزون على ثلاث أشياء أساسية. أولا، ما هي وظيفة ال HMP-SHUNT أو pentose phosphate pathway، وشفنا generation of NADPH as reducing equivalent to molecules produced by oxidative stages. والنقطة الثانية هي interconversion reactions that lead to formation of various saccharide unit containing 3 carbons, 4 carbons, 5 carbons, and so on. النقطة الثالثة الرئيسية هي rate limiting step اللي يقودها الانزيم glucose 6 phosphate dehydrogenase. ولاحظتوا أهمية الجلوكوز 6 phosphate dehydrogenase in clinical diagnosis في حالات الهيموليتيك أنيميا والنيونيتال جونديس. النقطة الأخرى المهمة هي البايوكيميكال رولز اوف NADPH، ولاحظنا NADPH له دور كبير في الريدكتيف synthetic biochemical pathways and يعتبر very important endogenous antioxidant produced endogenously. هذه المحاضرة ال HMP-SHUNT ختمت، وإن شاء الله غدا نلتقي صباحا بمحاضرة أخرى متعلقة بالجلايكوجين ميتابوليزم. شكرا جزيلا.